Assalamu alaikum everyone, barkanku da zuwa a channel ɗin Salisu Tech. Insha Allah bidiyon mu na yau za mu yi magana akan abin da ake kira market structure a technical analysis. So amma insha Allah kafin mu fara bidiyon ina son sanar muku da cewa akwai course wanda na shirya wanda course ɗin ya kunshi fundamental analysis, technical analysis da sentimental. Wannan insha Allah dukkan wani abu da kake da bukata ka sani akan yadda zaka ringa bude trade da yadda za ka yi fara samun profit da kuma yadda har za ta kai stage da kai ma za ka iya koya ma wani. So insha Allah wannan course ɗin ya kunsa from scratch ko da baka taɓa sanin komai akan crypto, technical analysis, fundamental da sentimental ba. So insha Allah za ka iya joinin wannan course ɗin namu wanda course ne wanda na riga na shirya shi already. So in kana da bukata za ka iya magana ta WhatsApp wanda akwai number waya na aji a description, ko kai joinin ɗin group ɗinmu ko kuma in kai join group sai ka magana insha Allah mu fara bidiyon. Insha Allah bidiyon za mu yi magana akan abin da ake kira market structure. So kamar da kuka sani, in dai har ka taɓa sanin wani abu a game da technical analysis ko baka taɓa sani ba, market structure suka kama kashi uku da muku bayani. Akwai uptrend, akwai downtrend, sannan kuma akwai abin da ake kira consolidation. So idan aka ce consolidation, wasu traders yawanci suna ce mai ranging market. So abin da farko da mu fara magana akan shine abin da ake kira uptrend. So idan aka ce uptrend condition ne wanda market tana tafiya a sama. That means trend din yana tafiya sama ne. Kamar da alal misali in a ce uptrend ana nufin kamar yadda market tana tafiya tana yin higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Shine ake kira uptrend. Duk inda market tana tafiya tana barin yanzu wannan higher high din da kuke gani higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So wannan trend din da take tafiya a sama tana barin shi haka shine ake kira uptrend. Saboda ko haka yanzu in ka ja trend line ɗinka haka za ka ga cewa lallai trade din yana tafiya uptrend ne. So shine abin da ake kira uptrend. Sannan kuma akwai abin da ake kira downtrend. Shi ma kuma ka kalla kamar yadda uptrend yake shi ma haka yake, amma bambancin shine shi na tafiya a ƙasa ne. Shine duk inda kake neman sell shine idan kaga kasuwa tana downtrend, idan kasuwa tana uptrend kuma za ka yi buy. Shi ma kuma shine za ka ga yana baka lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high haka. So shi ma idan ka kalla za ka ga nan an samu lower low, an samu higher high, an samu lower low, an samu lower high, lower low, lower high. So wannan shine abin da ake kira uptrend da downtrend. Sannan kuma sai abin da ake kira consolidation. Idan aka ce consolidation, wani condition ne wanda market tana ranging, ko shine condition din da yawanci traders gaskiya muna staying out from the market ne. Idan kaga market tana consolidating, that means market tana accumulating liquidity. So daga lokacin da a ce market tana accumulating liquidity, as a trader abin da ya kamace ka shine kai staying out from the market, saboda a daidai lokacin komai zai iya faruwa. Kuma idan breakout ya tashi faruwa baka san ya zai kama. Kuma yawanci idan market ta yi consolidation sosai, idan breakout ya tashi faruwa, breakout din yana zuwa da ƙarfi sosai. That means za a iya komai wannan din gama idan baka amfani da stop loss ko wani abu, market za ta sweep ɗinka cikin sauri. So kamar yadda kalla yanzu na haka consolidation kenan. That means market tana accumulated liquidity ne kawai. Saboda in ka duba market din ba ta da wani direction da zaka iya cewa condition din da market ta losing direction, ba za ka iya cewa wannan tana uptrend ba ko tana downtrend. So as a trader abin da ya kamace kan ka market tana wannan condition din shine ka haƙura ka bari sai ta yi choosing side. Sannan kuma normally idan market tana consolidating irin haka, yawanci akwai abin da yake faruwa, ana iya samun accumulation, manipulation da distribution. So shi yanzu ne idan aka ce accumulation, manipulation and distribution bara muku bayani. Kamar yadda misali market tana tafiya a haka, ko tana tara liquidity. So idan manipulation zai faru, yanzu kaga market za ta to haka sai ta yaudare ka kamar za ta yi ƙasa, sai ma ta yi breaking trend line ɗinka, sai kuma ta dawo ta zo kuma ta sake breaking nan sama, sai kuma daga nan kuma sai ta yi sama gaba daya. Kaga yanzu alal misali at this point za ka yi ɗauka cewa market an koma downtrend, sai kuma ka shiga trend ɗin kawai sai market ta falle kawai, sai ta yi sama da ta ci SL ɗinka. So yasa da lokacin da ka market tana ranging, you need to stay out from the market. So yanzu na da wannan bayanin da na muku, za mu je cikin chart duka zan nuna muku yadda ake identifying ɗin shi. Sannan kuma akwai abu na gaba shine da inda kaga haka, do shi ma wannan zan zo ne bidiyo mai zaman kanshi akan wannan. Akwai abin da ake kira break of structure da change of character. Idan aka ce break of structure, duk sanda a ce market ta yi breaking previous high da ta bari, kamar da alal misali wannan shine anan shine previous high din mu. So din da a ce market ta yi breaking din shi an samu break of structure. Nan ma market ta yi breaking din shi an samu break of structure. Sannan shi ma nan a downtrend, idan ya zama na market ta zo ta yi breaking previous lower low da ta bari, an samu break of structure. Nan ma haka, nan ma haka, nan ma haka. Wannan zan zauna zan yi bidiyo akan mai zaman kanshi ko na muku bayani. Zan je cikin chat din nuna muku.
Yawwa, to yanzu ga mu a chat bara mu yi magana akan uptrend, downtrend da kuma consolidation ko? Yawwa, so yanzu ana idan muna so mu identifying uptrend, yanzu muna nan akan chat ne, yanzu muna kan ton USDT 1 hour. So yanzu ana idan muna so za mu identifying uptrend, za mu kalla mu gani. Yawwa, abin da ake kira uptrend a nan shine idan market tana tafiya a sama ko kamar da na muku bayani a farko. So yanzu kaga a nan gurin idan aka ce uptrend, yanzu ana idan ka duba market ta bar higher low, higher high ko higher low, higher high, higher high kai higher low ko. So haka za ka ga cewa, to amma kuma yanzu daga nan in ka duba za ka ga cewa, so daga nan yanzu wannan shine last higher low da muke da shi. Saba kuma market menene, maimakon ta zo ta sake breaking wancan previous higher high da ta bari. Kaga yanzu nan muna da higher high, muna da higher low, higher high, higher low. So amma in ka kalla cewa yanzu daga nan gurin market maimakon ta zo ta yi breaking wannan swing high da ta bari, ba ta breaking ɗin shi ba, sai ta dawo kuma ta canza character. Yanzu kaga daga nan gurin wannan shine previous high da ta bari. So dama idan har market ta dawo sama daga ƙasa ta dawo ta yi breaking previous low da ta bari, shine ake kira mene, an samu change of character, ko wasu suna ce mata mene, market shift. Bari ka gani abin da nake manufi. So yanzu kaga daga nan gurin wannan shine muka identifying as a last high da market din mu ta bari a nan gurin. So kaga tunda har market ta iya dawowa yanzu daga nan gurin, kuma kaga daga nan yanzu an canza character, yanzu kaga mun koma mene, downtrend. Tunda kaga daga nan ta zo ta yi breaking last previous low da ta bari, an samu lower low, lower low, lower high, lower low, an samu lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So haka, so in ka duba za ka ga cewa to daga nan a ina ne a samu market shift din, nan ne shine previous high din mu da ta bari. Bari ne muku mapping ɗin shi out. So market ta bar wannan previous high din, wannan shine previous high din mu. So daga nan gurin da market ta zo ta breaking din shi, an ne aka samu mene, market shift ko kuma change of character. So daga nan ne character ta canza. To amma almuhim abin da mutum zai rike anan shine, nan muna magana akan market shift ne. Kawai muna so muna maka cewa inda zaka iya gane cewa downtrend da uptrend. Yanzu abin da zaka sa a ranka kawai shine cewa dai idan ka kalli yanzu yanayin tafiya ta market, in ka kalla haka a big image ma na market nan, ka kalla haka nan kaga tana downtrend ne in general. A big image kenan ka kalle ta. Sannan kuma idan ka dawo a nan baya za ka ga cewa daga nan gurin idan mutum ya kalla ko trend line za ka ga cewa daga nan market nan uptrend take yi. Wannan shine previous low da market nan ta bari, daga nan ta yi sweep din shi, an samu change of character. From here daga nan market ta dawo downtrend. Shine almuhim din abin da ya kamata mutum ya fahimta. Yawwa, sannan kuma idan aka ce consolidation, ana magana akan area ne inda market take accumulating liquidity. Shine inda wasu ke ce mata ranging market. Yanzu da ka kalli kamar nan gurin za ka ga cewa a nan gurin market kawai tana accumulating liquidity ne inda ba ta dauki direction ba daga nan gurin. So zai da mutum ya kalla nan gurin za ka ga market tana ta accumulating liquidity ne a tsakiyar nan gurin. So kaga da nan gurin ka kalla ko da ta yi breaking, yanzu bari mu baka misali a nan gurin. Yanzu kalla nan gurin ka gani, yanzu kaga daga nan in ma trend line mutum ya ja, so a nan gurin mutum zai dauka an canza character. Bayan ba canza aka yi, market ta dauke liquidity ne ta dawo. So za ta haka ne, tana ta haka. So shi sa kawai da inda kaga market tana wannan, the best thing shine kai seeing out from the market, ka bari market ta dauki direction. So haka daga nan sai ta dawo downtrend, amma kuma market din sai ta cika ba a downtrend. Ka gani yanzu daga nan gurin, nan kaga nan an yi consolidating a nan gurin inda market ta hada liquidity sosai a nan gurin. Daga nan market ta hada liquidity a gurin sai kafin ta zo ta dauki downtrend, sannan ta dauki direction sai ta down. Yau kamar yadda na muku bayani cewa akwai course da na shirya wanda akan technical analysis, fundamental da sentimental, wanda insha Allah yadda za ka buɗe trade ne matsalar ka da sauran abubuwa, so za ka iya magana. Idan kana kallon wannan bidiyon a TikTok ne, ka duba a kan bio dina za ka ga number waya na ko WhatsApp group dina, sai ka magana ta WhatsApp. Idan kuma kana kalla a Facebook ne, na ma dai akwai WhatsApp number na, insha Allah za ka magana, zan sa ka. Sannan kuma in dai ka yi sai wannan course na wannan gaya ma, insha Allah in dai matsalar ka yadda za ka buɗe chart ne kuma kana ta rasa kuɗi a market, insha Allah I got you covered. See you in the next video.